Hello, good morning students. Today we are going to discuss a chapter number 5, plant growth and growth regulators. Plant growth and growth regulators and growth regulators. Okay. So this chapter number 5, chapter number 5, it has the two sections. The first, that is the plant growth, and second, the growth regulators. The growth regulators means these are the plant hormones. Okay. So these plant hormones, they have the various roles in the plant life. So these two sections, the first, that is the plant growth, factors affecting the plant growth, and the growth graph. Okay, so it is in the plant growth, and the growth regulators, different hormones. So first of all, we are going to discuss about the plant growth. Okay. So first of all, the introduction. So growth means what? The growth means it is the permanent and irreversible change. It is permanent and irreversible. Permanent and irreversible change in an organism it is a permanent and irreversible change in an organism due to which there is increase in shape and size. Due to which there is an increase in there is an increase in shape, size, weight, height, weight, height, length and biomass. Length and biomass. Okay. So it is known as the growth. आता या ठिकाणी ग्रोथ म्हणजे काय? परमनंट आणि इरिव्हर्सिबल चेंज. इरिव्हर्सिबल चेंज म्हणजे जो रिव्हर्स होत नाही. म्हणजे एकदा उंची वाढली तर उंची परत कमी होत नाही. झाडाची सपोज उंची वाढली तर ती परत कमी होत नाही स्वतःहून अशी. आपण कट करतो त्याला म्हणून उंची कमी होते. पण स्वतःहून ते प्लांटची एकदा वाढलेली उंची कमी होत नाही. किंवा त्याची गर्थ वाढली ती कमी होत नाही. सो आणि तो चेंज जो असतो तो परमनंट असतो. So permanent and irreversible change in an organism due to which there is increase in shape, size, weight, height, length and the biomass. Okay. ज्याला आपण या ठिकाणी काय म्हणतो? ग्रोथ. ओके. आता हा ग्रोथ कशामुळे घडून येते? सो ग्रोथ occurs due to cell division. Okay. Growth occurs due to cell division and cell enlargement. म्हणजे या ठिकाणी सेल डिव्हिजन होते, नंबर ऑफ सेल्स तयार होतात आणि त्या सेल्स इनलार्ज होतात, मॅच्युअर होतात आणि त्या ठिकाणी अल्टिमेटली या ठिकाणी काय होतं? ग्रोथ त्या ठिकाणी घडून येते. ओके. सो दिस ग्रोथ इन्व्हॉल्व्स काय काय असतं? द व्हेरियस फिजिओलॉजिकल अँड बायोकेमिकल चेंजेस. व्हेरियस फिजिओलॉजिकल and biochemical changes. Biochemical changes in plant. So that is known as the growth. किंवा प्लांट म्हणण्यापेक्षा इन ऑर्गॅनिझम म्हणलं तरी या ठिकाणी चालेल. इन ऑर्गॅनिझम. ओके. सो this permanent and irreversible change in an organism due to which there is an increase in shape, size, weight, height, length and the biomass. Growth takes place due to cell division and the cell enlargement.
and growth involves the various physiological and the biochemical changes in the organism. Okay, or we can say that, or we can define growth as definition. Okay, we can define growth as the permanent and irreversible increase in an organism. It is permanent and irreversible increase in an organism. Increase in an organism. It is known as growth. Okay, it is known as growth. Or we can also define as it is the vital process which bring about a permanent change in an organism. It is the vital process which brings about which brings about a permanent change which brings about a permanent change in an organism, in any organism or its parts or its parts with respect to size, weight and value. With respect to size, weight and value. ओके, म्हणजे या ठिकाणी याच्यामध्ये काय होतं, डेफिनेशन काय, सिंपल डेफिनेशन, परमनंट अँड इरिव्हर्सिबल इन्क्रीज इन अन ऑर्गॅनिझम. किंवा या ठिकाणी आपण याला अजून या ठिकाणी कशा तऱ्हेने लिहू शकतो, इट इज अन व्हायटल प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट अ permanent change in an organism, which brings about permanent change in any organism, okay, or its parts with respect to size, weight and the volume. Okay, growth in plant and animal, they are differ in certain points or certain things. Okay, so the difference in plant and animal. Difference in growth of plant and animal. Okay, so first differentiating point between the plant and animal is the growth takes place in the plant with the help of a special tissue, and that tissue is known as the meristem, and that meristem, it is not present in the animal. Okay, so first difference, in plant growth is possible, growth is takes place with a special tissue, with a special tissue known as meristem, which is not in the animal. Okay, which is not present in animal, which is not present in animal. Okay, it is the first differentiating point. The second differentiating point is that it is the plant growth is localized in meristem at, that means where the meristem is present, at that region the growth is takes place. Okay, in plant growth is localized
लोकलाइज्ड म्हणजे विशिष्ट भागामध्ये ठराविक ठिकाणी ग्रोथ घडते. सो इट इज लोकलाइज्ड इन मेरिस्टेम. In meristem or the area where the meristem is present. Okay, and that area is at at bud nodal region, at bud nodal region. Okay, but in animal the growth is uniform. But in animal growth is uniform. Okay. In plants the growth is localized. Localized म्हणजे विशिष्ट एरियामध्ये जिथे localized in the meristematic area. Okay. That means particularly at the bud or at the nodal region. But in the animal the growth is uniform. Okay. म्हणजे आपण या ठिकाणी पाहतो जनरली की प्लांट मध्ये असे फांदे वाढतात किंवा ब्रांचेस त्या ठिकाणी आपल्याला वाढताना त्या ठिकाणी दिसतात किंवा शेंड झाडाचा शेंडा वाढताना आपल्याला दिसतो. तर त्या ठिकाणी बड रिजन, नोडल रिजन किंवा अपायकल रिजन याच्यामध्ये जिथे मॅरिस्टेमॅटिक टिश्यू आहे तिथे या ठिकाणी प्लांटची ग्रोथ घडते. पण ॲनिमलच्या बाबतीमध्ये असं होतं का आज हा हात वाढला, उद्या तो हात वाढला, परवा दिवशी तो पाय वाढला, असं नाही होत. एकाच वेळेस संपूर्ण शरीरामध्ये ग्रोथ या ठिकाणी घडून येते. ओके. सो the second point, it is not localized. Animal, it is not localized, it is uniform. Okay. Then third point, in perennial plants, growth is continuous. In perennial plants, growth is continuous. In perennial plant, growth is continuous. Okay. And it is responsible for the causes unlimited growth. It causes unlimited growth. It causes unlimited growth. Okay, unlimited growth. But in animal the growth this takes place at particular period only. म्हणजे वयाच्या 18व्या 20व्या वर्षापर्यंत त्या ठिकाणी जनरली ग्रोथ होते. त्याच्यानंतर ग्रोथ होत नाही. फक्त फॅट अक्युमुलेट होऊन जाडी वाढते. पण त्या ठिकाणी ग्रोथ होत नाही. ओके. सो इन animal growth occur at a particular period. Growth occur at a particular period. At a particular period of life. Okay. So it is limited. So it is limited. Okay. So these are the three differentiating point between the plant and animal growth. Okay. So first point, plant growth takes place with a special tissue, and that tissue is known as the meristem. It is not such meristem is not present in animal. Then plant growth, it is localized at the meristematic region, but in animal growth is uniform. And in perennial plant growth is continuous process. That means through perennial plant म्हणजे काय की एकदा आपण ते झाडं लावल्यावर वर्षानुवर्षे जमिनीमध्ये जे राहतात, वर्षानुवर्षे जे झाड वाढतात, तर त्या ठिकाणी त्याला पेरेनियल प्लांट म्हणतो आपण. त्याची ग्रोथ कशी असते, कंटिन्युअस असते. म्हणजे आपण त्याच्या फांद्या जरी कापून टाकल्या किंवा त्याच्या काही फांद्या जरी तुटून गेल्या तरी ते नवीन नवीन ब्रांचेस त्याला येतच असतात. थ्रू आउट द लाईफ त्या झाडाच्या थ्रू आउट द लाईफ कंटिन्युअस ग्रोथ प्रोसेस ही चालू असते. पण ॲनिमलमध्ये एक पर्टिक्युलर पिरियड असतो, 18 वर्ष, 19-20 वर्ष, तोपर्यंत त्या ठिकाणी ग्रोथ होते. त्यानंतर ग्रोथ ही घडत नाही. ग्रोथ घडत नाही. हां, त्या ठिकाणी तुमच्या शरीरावर ॲनिमल फॅट्स आणि प्रोटीन्स वगैरे डिपॉझिट होऊ शकतात. त्यानुसार त्या ठिकाणी ते एक्सरसाइज केल्यानंतर वजन कमी होतं, जास्त होतं, तर त्या ठिकाणी ती ग्रोथ नसते. ग्रोथ म्हणजे या ठिकाणी प्रायमरी लेवलला तुमची या ठिकाणी किती त्या ठिकाणी हाईट वाढते, तुमची किती गर्थ वाढते,
तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात संपूर्ण शरीरामध्ये ज्या ग्रोथ घडतात वेगवेगळ्या ऑर्गन्समध्ये टिश्यूमध्ये वगैरे, तर त्या ठिकाणी ती ग्रोथ ती जवळ साधारणपणे 19-20 वर्षापर्यंत होते. त्याच्यानंतर ती ग्रोथ होत नाही. ओके. तर या ठिकाणी म्हणजेच ॲनिमल मधली ग्रोथ जी असते ती लिमिटेड असते आणि प्लांट मधली जी ग्रोथ असते पर्टिक्युलरली पेरिनियल प्लांट मधली ती अनलिमिटेड असते. ओके. नेक्स्ट द फेजेस ऑफ ग्रोथ. Phases of growth. Okay. So the growing regions they are called as the apical meristem or the primary meristem or the region of the primary growth. Okay. So there are the different regions. The one is the apical region where the growth takes place. The second intercalary meristem, apical meristem, intercalary meristem, and third that is known as the lateral meristem. So at these three positions, the generally meristems they are present. Apical meristem at the stem tip or root tip. Intercalary at the nodal region or at the base of the leaf. It is the intercalary. Okay, and lateral meristem, it is the cambium. Okay, it is cambium. Intercalary, it is at nodal region. At nodal region or leaf base. And apical meristem at the stem and root tip. Okay, at root or stem tip. So these three different places, at these three different places meristems they are generally present. Okay, and these three are known as the growth area. Okay, growth area. By means of this apical meristem the primary growth is takes place. Okay, due to this intercalary meristem the second growth region, it is the second growth region due to which the length of the internodes or the leaf and the leaf nodal region it is takes place, and the lateral meristem it is due to that the secondary growth takes place. Due to these two primary growth takes place, and due to this the secondary growth. Okay, primary and secondary growth takes place. Okay, so the cambium which is present in between the xylem and phloem in the vascular bundle, it is responsible to increase the girth of the plant. म्हणजे प्लांटची गर्थ जी आहे तर ती गर्थ याच्यामुळे वाढते. So this cambium is responsible for the secondary growth of the plant. So there are the different meristematic zones which are present in the plant which are responsible for growth of the plant. Okay, so the growth is a continuous process. Okay, during which the meristematic cells they have to pass through the three different phases of the growth. Okay, तर या ठिकाणी या सर्व जे मेरिस्टेम आहे त्याच्यामुळे थ्री डिफरंट ग्रोथ फेजेस त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात. ओके, मग या ठिकाणी हे थ्री डिफरंट फेजेस कुठले आहेत ग्रोथच्या? Which are that three phases? So the first phase of the growth that is known as the cell formation. It is known as the cell formation. Or this phase is also known as cell division phase. It is also known as cell division phase. Okay. The second, that is cell enlargement. Cell enlargement, or it is also known as cell elongation phase. Cell elongation phase. Okay, and the third one, that is cell differentiation.
cell differentiation, or it is also known as the cell maturation phase. Cell maturation phase. Okay. So there are the three different phases of the growth. The first is the cell formation or the cell division phase. The second, cell enlargement or the cell elongation phase. And third one, that is the cell differentiation or cell maturation phase. Okay. So if we draw a figure here, suppose it is the root zone, it is the plumule, okay, and it is the radicle. So on this radicle, there are the number of root hairs are present, okay. So this area just below the cell or root hairs, it is known as the maturation zone. Maturation zone. Cell maturation zone. Okay. Just behind it, this region. Okay. Now this region, it is known as the cell elongation zone. Cell elongation zone, and this last one here. Okay, so it is the root tip. Okay, here it is the root cap and it is the root. It is root cap, and this living tissue, this present just behind the root cap, it is known as the cell division zone. Or, it is the root cap, okay, and it is the cell division zone. It is cell division zone. Okay. So at the tip of this cell division, there is a presence of the root cap. Okay. And just behind this root cap, the cell division zone is present. Just behind the cell division, cell elongation phase zone is present, and just behind the cell elongation zone, the cell maturation zone is present. Then this root hair area, and it is the embryonic axis, and it is the female. Okay. So in this way, this plant, it shows the phases of the plant growth. Okay. The figure, it shows phases of plant growth. Phases of plant growth. Okay. So we will discuss one by one. We will discuss these phases one by one. Okay. So first of all, the cell formation or the cell division phase. Cell formation or cell division phase. Okay. So the cells of apical meristems, which are thin with the dense cytoplasm. Okay. The cells of apical region.
cells of apical region. Okay, so they are thin with dense cytoplasm, then prominent nuclei, a small vacuole. It has a small vacuole and cells are isodiametric. Without intercellular space. Without intercellular space. Okay, so this area or this such type of cells, they are known as the meristematic cells. Okay, the meristematic cells which are thin with the dense cytoplasm, prominent or large nuclei, very small vacuole, and the cells, they are isodiametric. Isodiametric means what? Means the cells which are nearby equal in length and breadth, and they are compactly arranged without any intercellular gap. Okay, so such cells, they are known as the meristematic cells, which are thin without any secondary or tertiary wall. Okay, they are thin, dense cytoplasm. They have the dense cytoplasm, abundant cytoplasm. Okay, prominent nuclei, and they have the very small vacuole. They have very small vacuoles, and the cells, they are isodiametric without intercellular space. Okay, and such cells, they are always in a state of cell division. Okay, and such meristematic cells always in state of division. Always in a state of division. Okay, that means these cells, they are continuously divide, redivide, divide, redivide. Okay, and so that the new cells are formed. So new cells are formed. New cells are formed, or they are continuously produce the new cells. Okay, and it is known as the cell formation phase. It is known as the cell formation phase. Okay, then the second, that is the cell enlargement phase. Cell enlargement phase. So this cell enlargement phase, or it is also known as elongation. Elongation phase. Okay, it is most important phase. Okay, so these are in this phase, these newly formed cells, आता या ठिकाणी इथे जी सेल फॉर्मेशन फेज, इथे जे न्यू सेल्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस झालेले आहेत, तर या ठिकाणी these newly produced cells, they are now enlarged in size. New cells enlarge in size. त्यांचं डायमेन्शन वाढतं, आकाराने त्या मोठ्या होतात. ओके, आता त्या मोठ्या होताना कशा मोठ्या होतात? द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन्क्रीज. द सेलचं ऑस्मोटिक प्रेशर इन्क्रीज होतं. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर इन्क्रीज. ऑस्मोटिक प्रेशर इन्क्रीज झाल्यामुळे काय करतं? इट इन्क्रीज टर्गर प्रेशर. वॉटर ॲब्सॉर्ब करून घेतं ते. वॉटर ॲब्सॉर्ब करून घेतल्यामुळे इन्क्रीज टर्गर प्रेशर. ओके, आपण कालच पाहिलं ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे काय आणि टर्गर प्रेशर म्हणजे काय. तर टर्गर प्रेशर त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतं, आणि मग हे टर्गर प्रेशर म्हणजे वॉटर ॲब्सॉर्ब झाल्यामुळे जे टर्गर प्रेशर त्या ठिकाणी वाढतं, त्याच्यामुळे काय होतं?
It stretches the wall. म्हणजे सेलच्या वॉल जे असतात तर ते काय होतं, स्ट्रेच होतात. स्ट्रेच झाल्यामुळे काय होतं, द लार्ज सेंट्रल व्हॅक्यूल appears. Okay, large central vacuole appears in the center. Appears in the center. Okay, and therefore what happens? Therefore, the protoplasm is located at the periphery. Protoplasm shifted at periphery. Shifted at periphery. Okay, protoplasm it is shifted at periphery. So this phase of the growth is called as a cell enlargement. म्हणजे आता काय होते, न्यूली फॉर्म जे सेल होतात तर ते सेल आकाराने वाढतात. कशा आकाराने वाढतात त्या, पहिल्यांदा त्यांचं ऑस्मोटिक प्रेशर वाढतं. ऑस्मोटिक प्रेशरमुळे ते वॉटर ऍब्सॉर्ब करतात, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी त्याचं टर्गर प्रेशर वाढतं. टर्गर प्रेशर वाढलं की त्या वॉल स्ट्रेच होतात. वॉल स्ट्रेच झाल्या की आतमधला असलेला जो सायटोप्लाझम आहे तर त्या ठिकाणी तो मधल्या भागात ब्रेक होऊन त्या ठिकाणी मोठं व्हॅक्यूल तयार होतं, सेंटरला लार्ज. आणि जो प्रोटोप्लाझम होता तो पूर्ण पेरिफेरीला त्या ठिकाणी शिफ्ट होतो. अशा तऱ्हेने त्या ठिकाणी काय होतं की न्यूली फॉर्म जी छोट्या आकाराची सेल होती तर ती आता आकाराने मोठी झाली आणि या ठिकाणी ती इलॉंगेट झाली. त्या ठिकाणी सेल इलॉंगेशन फेज असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. आता ह्या फेजच्या दरम्यान त्या ठिकाणी काय काय होतं, तर या ठिकाणी ड्युरिंग दिस फेज प्रोटीन अँड द प्रोटोप्लाझम मटेरियल इज इन्क्रीजेस. ड्युरिंग दिस फेज, या फेजच्या वेळेस काय होतं पहा, प्रोटीन आणि प्रोटोप्लाझम ऑफ सेल इन्क्रीजेस. प्रोटीन अँड प्रोटोप्लाझम of cell increases. Protein and protoplasm of cell increases, as well as it increases the permeability of cell membrane. Permeability of cell membrane increases. Permeability of cell membrane increases. Okay. So it is the cell enlargement phase. So these two phases growth, cell formation and cell enlargement. Cell formation मध्ये काय होतं की मेरिस्टेमॅटिक सेल जे थीन असतात, डेन्स सायटोप्लाझम असतो, प्रॉमिनंट न्यूक्लिया असतो, स्मॉल व्हॅक्यूल असतो, सेल आयसोडायमेट्रिक असतात विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस. सच मेरिस्टेमॅटिक सेल्स काय होतात, दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ डिव्हिजन, सतत डिव्हिजनच्या स्टेटमध्ये असतात आणि ते कंटिन्युअसली न्यू सेल्स तयार करतात. आता ह्या तयार झालेल्या न्यू सेल्स सेल एनलार्जमेंट फेजमध्ये जातात. तिथे काय होतं, त्यांची ऑस्मोटिक प्रेशर वाढतं, त्याच्यामुळे ते वॉटर ऍब्सॉर्ब करतात, टर्गर प्रेशर वाढतं, त्याच्यामुळे वॉल जे आहेत ते स्ट्रेच होतात, स्ट्रेच वॉल होतात. आणि त्यानंतर सेंटरला लार्ज व्हॅक्यूल अपियर होतं, प्रोटोप्लाझम हा पेरिफेरीला शिफ्ट होतो. या फेजला त्या ठिकाणी जनरली प्रोटीन प्रोटोप्लाझम या ठिकाणी वाढतं आणि सेलच्या आतमध्ये, आणि सेल मेम्ब्रेन म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची परमेबिलिटी सुद्धा वाढते. तर या ठिकाणी अशा प्रकारचे चेंजेस सेल एनलार्जमेंट फेजेसला होतात. आता थर्ड फेज कोणती आहे, दॅट इज द मॅच्युरेशन फेज किंवा सेल डिफरन्सिएशन फेज ज्याला आपण म्हणतो. सेल डिफरन्सिएशन और मॅच्युरेशन फेज. मॅच्युरेशन फेज. आता इथे मॅच्युरेशन फेज मध्ये काय होतं, इट इज द लास्ट फेज ऑफ द ग्रोथ, इट इज कॉल्ड एज द सेल मॅच्युरेशन फेज. ओके. सो डिफरन्सिएशन इज द चेंज इन फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे सेल जे आहे तर त्यांची फिजियोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी बदलतात. द चेंज इन
physiological activity of cell. Change in physiological activity of cell. Okay, change in physiological activity of the cell. So cell mature and it differs into various shape and size. काय होतं? सेल मॅच्युअर होते, elongation complete होऊन सेल मॅच्युअर. ओके, आणि डिफर इन शेप अँड साईज, म्हणजे त्याचा शेप आणि साईज हा बदलतो. आता शेप अँड साईज कसा बदलेल? सो इन विच रिजन दॅट सेल इज मूव इट अटेन्स इट्स शेप अँड साईज. ओके, म्हणजे ज्या भागामध्ये ती सेल पुश केली जाईल त्या भागाप्रमाणे तो त्या ठिकाणी आकार धारण करते. म्हणजे जर समजा वेस्क्युलर बंडल मध्ये गेली तर तसा आकार धारण करेल, इपिडर्मिस मध्ये गेली तर तसा आकार धारण करेल, किंवा जर कॉर्टेक्स मध्ये गेली तर त्या प्रकारचा आकार ती धारण करेल. म्हणजे ज्या ऑर्गन मध्ये किंवा ज्या टिश्यू मध्ये ती गेली त्या पद्धतीचा तो त्या ठिकाणी त्याचा शेप आणि साईज ती अटेंड करेल. ओके, सो इट डिफर इंटू व्हेरियस शेप्स अँड sizes, different shape and size. Okay, it results that the cell becomes specialized to perform the specific function. Okay, due to that to perform it able to perform the specific function specific function in which region it is shifted or it is present. In which region it is present. म्हणजे या ठिकाणी सेल जी आहे ती स्पेशलाइज्ड होते. इट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन द प्लांट बॉडी. ओके, आणि मग या ठिकाणी या लेवलला काय होतं? सेल वॉल थिक होते. सेल वॉल बिकम थिक. Cell wall become thick. Okay, the cell organized into tissue and then it is into organ. म्हणजे ज्या टिश्यू मध्ये ज्या ऑर्गन मध्ये ती जाईल त्या पद्धतीचं फंक्शन, ते स्पेशलाइज्ड फंक्शन ती परफॉर्म करायला लागते. सो दॅट इज नोन ॲज द सेल डिफरन्सिएशन ऑर सेल मॅच्युरेशन फेज. याच्यामध्ये काय होतं? या फेजला फिजिओलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी बदलतात, सेल वॉल थिक होतात, मॅच्युअर सेलचे या ठिकाणी शेप आणि साईज त्या ठिकाणी बदलतो. तर या ठिकाणी ज्या भागामध्ये ती जाते त्या भागातलं फंक्शन ती परफॉर्म करते. म्हणजे जर व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये गेलं तर व्हॅस्क्युलर बंडलचं जे फंक्शन आहे कंडक्शन ऑफ वॉटर ते परफॉर्म करेल. इपिडर्मिस मध्ये गेलं तर प्रोटेक्शनचं फंक्शन ते परफॉर्म करेल. कॉर्टेक्स मध्ये गेलं तर सेल टू सेल कंडक्शन जे आहे तर त्या ठिकाणी ते फंक्शन जे आहेत तर ते परफॉर्म, आणि त्यानुसार त्यांचा आकार त्या ठिकाणी होतो. ओके, आणि मग या ठिकाणी टिश्यू जी आहे, सेल जी आहे इट ऑर्गनाइज इंटू टिश्यू अँड द ऑर्गन. सो दीज आर द different 3 different phases of the growth. 3 different phases of the growth. Okay, now the grand period of growth. Grand period of growth. Okay, grand period of growth. Okay, so if the growth of the plant it is studied, it is found that the rate of growth is not uniform all the time. Okay, म्हणजे जर आपण या ठिकाणी प्लांटची ग्रोथ कशी होते याचं जर आपण त्या ठिकाणी व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला काय आढळून येतं? त्या ठिकाणी प्लांटच्या सुरुवातीला आपण सीड्सची सोईंग केली आणि त्या ठिकाणी आपण ऑब्झर्व करत राहिलो की याची ग्रोथ या ठिकाणी कशी होते. तर या ठिकाणी ही जी ग्रोथ असते इट इज नॉट युनिफॉर्म. सुरुवातीला ही ग्रोथ खूप स्लो होते, देन इट बिकम रॅपिड, एकदम वेगाने दररोज त्या ठिकाणी प्लांटची हाईट वेगाने वाढायला लागते.
आणि त्यानंतर एका सर्टन पिरियड नंतर ती परत त्या ठिकाणी स्लो होते. ओके. सो when the growth begins an organism it is when the growth begins in the organism, firstly it is very slow. Okay, then gradually it become more rapid and it reaches at the maximum and then it slow down finally. Okay, and so organ they acquire its shapes. याच्यामुळे काय होतं, ऑर्गॅनिझम किंवा एखादी फांदी म्हणजे एखादा ऑर्गन म्हणजे पेरिनियल प्लांट असेल तर ऑर्गन, किंवा जर त्या ठिकाणी ॲन्युअल प्लांट असेल तर ऑर्गॅनिझम, त्या ठिकाणी काय करते अटेन इट्स द फायनल शेप. म्हणजे ज्यावेळेस हे पूर्ण सुरुवातीचा स्लो त्यानंतर फास्ट हे दोन्ही ग्रोथ झाल्यानंतर तिसऱ्या स्टेजला त्या ठिकाणी ते मॅक्झिमम ग्रोथ त्याची अटेन करतं आणि त्या ठिकाणी अक्वायर इट्स द परमनंट फॉर्म. ओके, आणि त्या काळामध्ये ग्रोथ एकदम स्टेडी असते किंवा जनरली स्टॉप होऊन जाते ग्रोथ. ओके, सो दिस कोर्स ऑफ ग्रोथ इट इन्क्लूड्स द 3 स्टेजेस. त्याच्यामध्ये 3 स्टेजेस येतात. द फर्स्ट दॅट इज द इनिशियल स्टेज. ग्रँड पिरियड ऑफ ग्रोथ. याच्यामध्ये या ठिकाणी काय होतं तर या ठिकाणी 3 स्टेजेस असतात. या ठिकाणी पहिली जी आहे ती इनिशियल स्टेज. आता इनिशियल स्टेज मध्ये काय होतं, इट इज द फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन. इन दिस स्टेज द ग्रोथ इन्क्रीजेस व्हेरी स्लोली. ओके, इट इज द सेल फॉर्मेशन स्टेज. Okay, the growth is very slow. Growth rate is very slow. Okay, and it is known as lag phase. Known as lag phase. त्या फेजला लॅग फेज असं सुद्धा या ठिकाणी म्हटलं जातं. ओके, देन सेकंड दॅट इज द मिडल स्टेज. मिडल स्टेज. आता मिडल स्टेज काय असते, इट इज द सेल इलॉंगेशन फेज. इट इज सेल इलॉंगेशन फेज. ओके, आता या ठिकाणी सेल इलॉंगेशन फेजला त्या ठिकाणी काय होतं तर या ठिकाणी ग्रोथ जी असते ती रॅपिड असते. ग्रोथ इज रॅपिड म्हणजे खूप वेगाने त्या ठिकाणी ग्रोथ जी आहे ती घडत असते. ओके, आणि इट इज नोन ॲज लॉग फेज. known as log phase. Lag phase, log phase. Okay, and now the third stage, middle stage and the third stage. Initial, middle and third stage. Okay, so it is the cell maturation stage. Okay, cell maturation phase. Okay, cell maturation phase. Here the growth becomes steady. Steady किंवा ज्याला आपण काय म्हणू शकतो या ठिकाणी इट इज ॲट द इक्विलिब्रियम और स्टेशनरी और stationary. Okay, it is known as stationary phase. It is known as the stationary phase. Known as stationary phase. Okay, so stationary phase. So thus if we plot this whole cycle, okay, the time, the period it is required to complete this whole cycle or time to taken to pass through whole cycle is called as the grand period of growth. So time taken
to pass through the whole cycle. To pass through the whole cycle of growth. Whole cycle of growth is known as grand period of growth. Grand grand period of grand period of growth. Okay. So if we plot this, the time taken to pass through the whole cycle of growth is known as the grand period of growth. Okay. So if we draw a graph, of growth rate against the time, growth rate against the time, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, and so on. Okay. And here 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 150. Okay. So it is the growth rate and it is the time. Okay. So suppose it is the leaf area. Suppose it is the leaf. It is the leaf area. It is the leaf area. It is the growth rate against the time. Okay. So it shows the sigmoid graph. It shows the sigmoid graph. Okay. So this phase which is slow at earlier stage, it is known as the lag phase. Then this period where the growth is very rapid, it is known as log phase. And it is the third, it is known as stationary phase. Okay, stationary phase. So when we draw a graph of growth rate against the time, okay, it shows the sigmoid graph, that is S-shaped graph. So this earlier stage where the growth rate is slow, it is known as lag phase. Where the growth rate is very rapid, that is, it is the log phase. And where it again becomes steady, that is known as the stationary phase. So this term grand period of growth is term which is given by first time by the German physiologist Sachs in 1873. He gave the term grand period of growth. Grand period of growth. Okay. This term is given by German physiologist Sachs in 1873. Okay. So I hope you got the points. Okay. आज आपण काय काय पाहिलं? ग्रोथ म्हणजे काय? ग्रोथ इज अ परमनंट इरिव्हर्सिबल चेंज, ओके, इन एन ऑर्गॅनिझम. देन फेजेस ऑफ ग्रोथ मध्ये आपण पाहिलं की अपायकल रिजन, इंटरकॅलरी आणि लॅटरल मेरिस्टेम असे तीन प्रकारचे मेरिस्टेम असतात, ज्याच्यामुळे या ठिकाणी ग्रोथ ही घडून येते सेल डिव्हिजनमुळे. सेल डिव्हिजन आणि या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे फिजिओलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस
तर या ठिकाणी देअर आर 3 डिफरंट फेजेस. कोणते 3 फेजेस? सेल फॉर्मेशन फेज, सेल एनलार्जमेंट फेज आणि सेल डिफरन्शिएशन फेज. सेल फॉर्मेशन फेज मध्ये काय होतं? या ठिकाणी मेरिस्टेमॅटिक सेल्स जे डेन्स सायटोप्लाझम असतात, थिन असतात, स्मॉल वेक्यूल असतं, लार्ज न्यूक्लियर असतो, आयसोटोम डायमेट्रिक असतात. तर त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये डिव्हिजन रिडिव्हिजन होत असतं, कंटिन्युअसली न्यू सेल तयार होतात. सेल एनलार्जमेंटमध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाढून पाणी ॲब्सॉर्ब होऊन त्या सेल एनलार्ज होतात. त्याच्यामध्ये लार्ज सेंट्रल व्हॅक्यूम त्या ठिकाणी तयार होतं आणि त्या ठिकाणी प्रोटीन आणि प्रोटोप्लाझम वगैरे तयार होतं. आणि मॅच्युरेशनमध्ये काय होतं की ज्या एरियामध्ये त्या सेल पुश केल्या जातात त्या भागामधल्या ते आकार धारण करतात आणि फंक्शन्स परफॉर्म करतात. ओके. मग ग्रँड पिरियड ऑफ ग्रोथ सॅच नावाचे जर्मन फिजिओलॉजिस्टनी टर्म 1873 मध्ये दिली. त्यांचे म्हणणं ग्रँड पिरियड ऑफ ग्रोथ म्हणजे इट इज द टाइम टेकन टू पास थ्रू द होल सायकल ऑफ ग्रोथ. म्हणजे ग्रोथच्या संपूर्ण सायकलमधून पास होण्यासाठी लागणारा जो टाइम आहे तर त्याला ग्रँड पिरियड ऑफ ग्रोथ असं म्हटलं जातं. ज्याच्या 3 स्टेजेस आहेत. मिडल स्टेज हे इनिशियल स्टेज, मिडल स्टेज आणि थर्ड स्टेज. इनिशियल स्टेज म्हणजे ज्याला लॅग फेज म्हणतात, जे अतिशय स्लो ग्रोथ असते. लॉग फेज त्याच्यामध्ये रॅपिड ग्रोथ असते आणि थर्ड लास्ट वन दॅट इज द स्टेशनरी फेज असते. तर अशा तऱ्हेने ग्रँड फेज ऑफ ग्रोथ. आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. थँक यू व्हेरी मच.